Hello friends and my dear students. How are you? ভালো তো? Fine. আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আবার এসে গেছি WBCS PSC এই সেকেন্ড ক্লাসের জন্য যে ধরনের অঙ্ক তোমাদের এই PSC পাবলিক সার্ভিস কমিশন WBCS and PSC ক্লার্কশিপ and PSC মিসলেনিয়াস যে টাইপের অঙ্ক করছে বা পড়বে আমার এই ভিডিওগুলোতে 100% কমন থাকবে। সব কিছু দেখবে কোনো না কোনো ভিডিওতে কমন রয়েছে, তো তোমরা ফলো করো। আজকের ক্লাসটা কি কি বিষয়ের উপরে কি কি ইজিলি ট্রিক্স নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো খুব সহজে করছি। ওকে, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য রুল, ট্রিক্স অ্যান্ড ফর্মুলা। ওকে, দেখো ভালো করে, আমরা বোর্ডে কিছু কোশ্চেন্স দিয়েছি, রাইট? তো এই কোশ্চেন্স গুলো 1 2 3 4 5 এন্ড গ্যাপ রয়েছে সমাধান করার জন্য, সলিউশনের জন্য। তো আমার সাথে তোমরা প্রত্যেকটা কোশ্চেন রিড করবে এন্ড ফলো ইট। চলো, ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ ফাইন্ড দ্য মেইন প্রপোর্শন টু 49 and 25. Mean proportion কি করে বের করতে হয়? আজ থেকে মনে রাখবে, only two numbers given and out of these two numbers you have to find the mean proportion. Look at the board. Therefore, mean proportion of 49 and 25 is equal to, always mind it, square root of that two numbers product, that is square root of 49 and 25. তার মানে যে দুটো নাম্বারের মিন প্রপোর্শন, বাংলায় বলে মধ্য সমানুপাতি, বের করতে যাচ্ছি, সেটা কি করব? শর্ট ট্রিক্সটা only two numbers এর product মানে গুণফল বের করব। then you have to find the square root of that. square root মানে বাংলায় বর্গমূল। দেখতে থাকো, 49 এর স্কয়ার রুট করলে হয় 7 and 25 এর স্কয়ার রুট করলে হয় 5, that is answer is 35. তাহলে আবার বলছি, when your question is mean proportion of 49 and 25, then you have to find square root of their product, that is the answer. আমরা এখানে ওই দুটো নাম্বারকে গুণ করে স্কয়ার রুট করেছি, you can get the answer 35. ক্লিয়ার? তো দেখো, আমরা নেক্সট কোশ্চেনটায় আসছি, VVI, more important for you and your exams. A bag contains some 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:4:12. If the total value of the coin is rupees 100, find the total number of coins in the bag. Very easy question, but মন দিয়ে শুনবেন। when 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins in the ratio means numbers ratio, মানে সংখ্যার অনুপাত, given in the question 5:4:12, then you have to find the value ratio. আজ থেকে মনে রাখো, নাম্বার রেশিও দেওয়া থাকলে তোমাদের ভ্যালু রেশিও বের করতে হবে। অলসো ভাইস ভার্সা ট্রু, ভ্যালু রেশিও দেওয়া থাকলে নাম্বার রেশিও বের করতে হবে। তো দেখছো কয়েন্স ইন দ্য রেশিও, তা কি থাকবে? চলো, 1 rupee, 50 paise, 25 paise. Numbers ratio given 5:4
is to 12, you have to find value ratio. Value ratio মানে টাকার অনুপাতটা। দেখতে থাকো, 1 rupee number 5, then value will be rupees 5. Again, 50% number is 4, then value is 2. When 25% number is 12, then value is 3. মানে এরকম বুঝবে 425 coins-এ 1 rupee হয়, তাহলে 1225 coins-এ how many rupee will be there? That is 3. আচ্ছা বলো তো, 5 rupees, 2 rupees, 3 rupees, total how much? কত টাকা হলো? 5 plus 2 is 7, 7 plus 3 is 10. তাহলে এখন লিখছি, therefore out of rupees 10, 5 plus 2 7, 7 plus 3 is 10. If the total value of the coin is rupees 100, then find the number of coins in the bag. ওই ব্যাগে টোটাল কয়েন্স কতগুলো ছিল? আচ্ছা দেখো তো, out of rupees 10, total coins was 5 plus 4 9 plus 12 is 21. Therefore, out of rupees 10, number of coins was 21. Therefore, out of rupees 100, you see that given the question, the number of coins will be 21 by 10 into 100. After cancelling, you can get 210. তাহলে বুঝলাম যে আমরা এখানে কতগুলি টোটাল কয়েন্স ইন দ্য ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি? 210. মনে রাখবেন কিন্তু ভিভিআই আবার বলে দিচ্ছি, নাম্বার রেশিও গিভেন, তোমাদেরকে ভ্যালু রেশিও ফাইন্ড আউট করতে হচ্ছে। দেন টোটাল ভ্যালু ইউ ক্যান সি দ্যাট rupees 10, and out of 10 rupees the number of coins in the bag was 21. 4 plus 9, 5 plus 4 9 plus 12 is 21, and same thing out of rupees 100 how many? That is 210. Next one, পরের প্রশ্ন দেখো। প্রত্যেকটি অঙ্ক আমাকে 1 সেকেন্ডে করতে হতে পারে, সেই ফরম্যাটগুলো আমরা কিন্তু দিচ্ছি। দেখো, এই বিজ্ঞানের বিজনেস তার মানে কি? এই একটা বিজনেস স্টার্ট করলো উইথ rupees 4500, এত টাকা নিয়ে we joined the business after some months with rupees 5400. B কিছু মাস পরে 5400 নিয়ে ওই বিজনেসে জয়েন করলো। If the profit at the end of the year were divided in the ratio 2:1, যদি প্রফিটটা 2:1 এ ডিভাইড হয়, then after how many months we joined the business? এই অঙ্কটা খুব পরে পরীক্ষায়। তো আমরা দেখো 1 সেকেন্ডে কি করে করতে পারি। একটা ফর্মুলা মনে রাখবে, A is invest by B is invest equal to A is profit by B is profit. That means A যা ইনভেস্ট করে and B যা ইনভেস্ট করে, ইনভেস্টিং রেশিও is equal to always profit ratio. তো দেখো, implies that A invest rupees 4500, but when invest 4500 at the beginning of the year, বছরের স্টার্টিং মানে শুরুতে, that money is going on 12 months, that is 4500 into time 12 months, and B joins with 5400, but when? Question is after how many months?
Look, B invest his money for X months. B তার মানিটা X মাসের জন্য ইনভেস্ট করেছে, assume it, and that is equal to profit ratio, and profit ratio given 2/1. 2/1. Now cancel it. 0 0 0 0. Then 2 6 are 12. 6 9s are these. 9 5s are these. Therefore, X equal to 5. But mind it, খুব মন দিয়ে মনে রাখবে, শুনবে, x equal to 5 মানে হচ্ছে b তার ইনভেস্টিং ভ্যালুটা 5 মাসের জন্য ইনভেস্ট করেছে। But question is that not. Question হচ্ছে after how many months he joined his business. Therefore, b's money is going on for 5 months. 5 মাসের জন্য চলেছে। তাহলে কত মাস পরে দিয়েছে বলো? 12 minus 5. Very good. Therefore, B invests his money after 12 minus 5. That is 7 months. Clear? Okay. Already 3 questions আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। কি দেখছো তো কত সহজ অঙ্কগুলো করেছে? দেখো আর দুটো সামস আমরা কি করে ইজিলি পেনালে আমরা পরীক্ষা করতে পারি। নাও কোশ্চেন নাম্বার 4। A cricketer scored 140 runs in his 19th innings. একটা ক্রিকেটার 140 রানস করেছে in his 19th innings. 19th innings মানে 19তম ইনিংসে। As a result, his average runs increased by 5. যার জন্য তার average রানটা 5 করে increase করেছে। Find his present average run. So simple. Just 1 second it will take to solve. Look, 19th innings এ 140 runs করেছে, যার জন্য average increased by 5. What is the present average? Only mind it. 19th innings. So before 19th innings, how many innings are there? Yes? বলো 19তম ইনিংসের আগে কটা ইনিংস ছিল? 18 innings. Very good. তো 18 innings কে 5 করে ইনক্রিজ করেছে। এবার দেখো সহজে কি করব। Therefore, present average run is equal to 140 থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। কি সাবট্রাক্ট করব? কটা ইনিংস ছিল আগে? 18 ইনিংস, রাইট। আর কত করে ইনক্রিজ করেছিল? 5। Therefore, 18 into 5. You know, multiplication 90. Then 140 minus 90, that is equal to 50. Best. কতক্ষণ লাগে? তো 140 minus 90 is 50. Very simple. তো মনে রাখছো present average run is 50. If your question is what was the previous average? Previous average মানে আগে কি ছিল, সেটা আমরা very easily বলতে পারবো। দেখো increase by average run increase by 5 করে increase করেছে, তো 5 increase করে 50 হয়েছে, তাহলে previous average কি ছিল? -5. If your question is what is the previous average, then answer will be 50 minus 5. Clear? কি বুঝলে? ঠিক আছে, তাহলে ওটা কোশ্চেন ছিল না, বাট আমি বলে দিলাম। দেখো 4 নাম্বার কোশ্চেন অলরেডি ডান। নাও লাস্ট ওয়ান ফর টুডে, আমরা আজকে শেষ অঙ্ক করছি। তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, দেখবে খুব ভালো তোমাদের মানে হেল্প হবে। এবং আমি চাই অন্তত আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্টরা তথা ইন্ডিয়া মানে সবাই একটু ম্যাথস ইজিলি করুক এবং জানুক। তোমরা দেখতে থাকো। নেক্সট কোশ্চেন, ওকে? চলো। Average age of 20 men is increased by 1/5 year. বলছে 20 মেনের অ্যাভারেজ ইনক্রিজ করছে
1/5 year, every 5 বছর পরে, when one of them মানে তাদের মধ্যে একজন, whose age is 26 years, replaced by a new man. One of them, একজন replaced হচ্ছে মানে তাকে বার করে অন্য একটা ম্যান তার পরিবর্তে আসছে, replaced by a new man. What is the age of the new man? Now, so simple. 1 second. Mind it. Age of the new man equal to age of replaced man plus number of men now into average increase. Now, age of the replaced man. Age of the replaced man, how much? Age of the replaced man, 26 years. One of them whose age is 26 years. The age of the replaced man in place of age of the replaced man is 26 years. Plus number of men now in the group. Number of men now. So how many men? 20 men. One replace করার পরেও 20 men থাকবে, ঠিক না? তো 20 into average increase. Average increase how much? 1/5. Sorry, 1/5. So 20 men into 1/5. Cancel it. 4. Then 30 years. The average age of the 20 men is increased by 1/5 year when one of them whose age is 26 years is replaced by a new man. What is the age of the new man? Answer is 30 years. Mind from today, age of the new man equal to age of the replaced man plus number of men into average increase. The number of men 20 into this. After calculation you can get 30 years. আরেকটা কথা তোমাদের বলছি, শুনে না। এই যে average increase লিখেছি, increaseর জন্য এই সাইনটি প্লাস হয়েছে। যদি কোশ্চেনে দেখো ওটা ডিক্রিজ হয়েছে অ্যাভারেজটা, তা তোমরা কি মনে রাখবে? ওই সাইনটা কি হবে? মাইনাস হয়ে যাবে। গুড। তাহলে তোমরা আজকে আবার 5 নম্বর শিখলে এই পিএসসি পরীক্ষার আগে 25 jan প্লাস 9 ফেব্রুয়ারি যে WBCS হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা বেশ কিছু ক্লাস বারবার নিচ্ছি, আবার নেব কদিন পরে। তো এগুলো তোমাদেরকে খুব 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 হেল্প করবে। তোমরা ফলো করো, দেখতে থাকো, ফ্রেন্ডসদের বলো, সবার যেন সাহায্য হয়, হেল্প হয়। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক। কি বুঝছো তো? ওকে, ভালো থেকো।